Aibon. Welcome. So today's lesson we are going to focus about food and drinks. Now, why is this lesson important for you and why should you learn this lesson, right? The main importance is that it helps you with your speaking test. Okay, it also helps you sometimes when it comes to listening because you would be listening to a general conversation and sometimes it's useful. But when it comes to your speaking component, especially part 2 or part 3, right, it's useful for you to know about food and drinks because you could get a question based on food. And that is why it's important for you to learn this lesson. Now, as I always tell you, when we are teaching vocabulary, it can be hard to teach you all the words in the language. But for this specific level, which is the beginner level, I've carefully selected some of the words that would be useful for you, and then later on you could slowly add more words into your list as I always tell you. Right. இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது food and drinks என்ற lesson. Vocabularyல இந்த food and drinks என்ற lesson ஏன் அவசியம் என்று நீங்க யோசிக்க கூடும். உங்களுக்கு சில vocab, அதாவது food drinks பற்றி நான் இன்றைக்கு சொல்லித்தர vocab வந்து உங்களோட listening மற்றும் speaking componentsக்கு மிகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். காரணம் listening componentல ஒரு general conversationல ஃபுட் ட்ரிங்க்ஸ் பற்றின இல்லை அது சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது vocabulary இருக்கலாம், இல்லை அது சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் போது உங்களுக்கு fill in the gaps போன்ற ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது உங்களுக்கு அது சம்மந்தப்பட்ட vocab என்னென்று தெரிஞ்சிருந்தா தான் உங்களால் அந்த கொஸ்டினை செய்யக்கூடியதாக இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்பீக்கிங்கில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்ட ஃபுட் ஆர் நீங்கள் சாப்பிட விரும்புகிற ஃபுட் ஆர் நீங்கள் குடிக்க விரும்புகிற ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்றை பற்றி சொல்லுங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, இல்லை ஜென்ரலாக ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கம்போனன்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் செய்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபுட் ட்ரிங்க்ஸ் சம்மந்தமான சில vocabulary தெரிஞ்சிருக்க வேணும். ஆனால் நாங்கள் vocabulary எனும் போது ஒரு லாங்குவேஜில் இருக்கிற அத்தனை வேர்ட்ஸையும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. எந்த ஒரு லாங்குவேஜில் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது, அதுவும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாப்பிக்குள்ள நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நான் இதில் ஒரு சில வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்று சில வேர்ட்ஸ் சொல்லிக் கொடுப்பேன். நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும்னு சொன்னால் உங்களோட பர்சனல் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி சில அடிஷ்னல் வேர்ட்ஸை ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. Right? So நான் சொல்லி கொடுக்கறத வச்சு you can go and look for some other words and add them to your list. Moving on, I'm going to give you a word race, right? So now I know you are at home, right? And you're going to watch this video. So I want you to take out a piece of paper and a pen, right? And I'm going to give you 1 minute to write down all the words that you know that start from the letter B, M, P, F. But not just words. I want you to think about all the food and the drinks that you know and time yourself and write down as many words as you can which are related to food and drinks, right? இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவை வீட்டில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதால உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி தரப்போகிறேன். பக்கத்தில் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் வைத்து கொள்ளுங்க. இதில் உங்களுக்கு சில லெட்டர்ஸ் தெரியுதா? ரைட். நீங்கள் இப்போ செய்ய வேண்டியது 1 minute இந்த லெட்டர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் எழுத போகிறீங்க. ரைட். ஸோ 1 minute உங்களால் எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் எழுதக்கூடியதாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். வேர்ட்ஸ் போது எனி வேர்ட் இல்லை, மெயின்லி ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் இந்த நேம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் சம்மந்தமான வேர்ட்ஸ், அது சம்மந்தப்பட்ட இல்லை அது தொடர்புப்பட்ட வேர்ட்ஸாக இருந்தால் நல்லா. ஏன்னா நாங்கள் அதை பற்றி தானே இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் இந்த லெசனில். ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட வேர்ட்ஸ், இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ், இந்த லெட்டர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்க லெட்டர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வேர்ட்ஸை நீங்கள் 1 minute உங்கள் பேப்பரில் எழுத போகிறீங்க. Now let me do an example for you, right? So we're going to start the word race. So B, I can write bananas. M, I can write mango, mandarin.
Okay. P, what can I write? Pasta. Okay. I can write pomegranate. F, I can write fish. Okay. L, I can write lime juice. D, I can write deviled fish. N, I can write naan, which is an Indian type of food. And then I have T, J, and O. So I have T, I can write tea. J, I can write jam. I can write any type of juice. Okay. And I think I have O as well. Okay, so O, I can write orange juice. Okay, so you can add a lot of words to this list and starting with these specific letters. So time yourself and see how many words you can actually write within that 1 minute. Okay? So I have just done an example here. But நீங்க உங்களுக்கு முடிஞ்ச உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அத்தனை வேர்ட்ஸும் எழுதுங்க. அண்ட் வித்தின் 1 minute உங்களால் இவ்வளவு வேர்ட்ஸ் எழுதக்கூடியதாக இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க. இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த ஃபுட் ட்ரிங்க்ஸோட நேம் எழுதலாம், இல்லை உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் ஞாபகம் வார, இல்லை நீங்கள் கேள்விப்பட்ட தெரிஞ்ச எல்லாத்தையுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் ஞாபகப்படுத்தி எழுத பாருங்க. அண்ட் அந்த 1 minute-க்குள்ளே எவ்வளவு நீங்கள் எழுதிருக்கீங்கன்றதை அதுக்கப்புறமா செக் பண்ணுங்க. So B, bananas. M, I have written mango, mandarin. P, pasta. F, fish. L, lime juice. D, deviled fish. N, naan. Okay, here you could even write parota. Okay, which again is an Indian type of food. Okay, here you could write butter. Deviled fish, naan. T, the letter T, you have tea. G, jam. Any type of juice, you could call it juice, but you could also name it in different types like apple juice, food apple juice, avocado juice, orange juice, grape juice. Okay. From O, I have written orange juice. So I'd like you to start off with that activity and then we can move on into the rest of the lesson. நீங்கள் எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க அண்ட் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்கீங்கன்னு பாருங்கள். உங்களால் நிறைய எழுத முடியாட்டி தென் நீங்கள் யோசிச்சுக்கொள்ளுங்க, நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் படிக்கணும், vocab தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளணும். நான் எழுதின வேர்ட்ஸ் உங்களோட லிஸ்ட்டில் இல்லாட்டி ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என் லிஸ்ட்டை பார்த்து என்னுடைய லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வேர்ட்ஸையும் உங்களோட லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம். So moving on, I'm going to teach you some of the vocab. Okay. But I'm going to teach you under 4 main categories. You could also have many other categories, but I've selected 4 for you, right? So I'm going to teach you food, okay? We just don't say food, but we say food, ood, okay? When we write it in this special type of letters, okay? So we write something like this. Okay, right, so I'm teaching you this special type of letters, right? They are known as phonic letters. Later on, I'll be teaching you the phonemic chart, but here I'm just going to introduce you to the letters, right? Some of the letters, not all. F, this is F, the first one, okay? You got oo, not oo, it's ooh, so you kind of pull your mouth, okay? Ooh, okay? And then we have the D, so it's food. Usually we pronounce it as food, right? But I'd like you to get used to the proper pronunciation and I'd like you to practice it as food, okay?
Next one, we have meat items, we've got seafood, and we've got drinks. Okay, so let's have a look at the different types of food that we have here. Okay, we have pasta, okay, starting from the letter P, pasta. Then we have, which most of us are we're quite used to it. Okay, we've got rice and curry. We've got again spaghetti. Okay, it's not spaghetti, but it's spaghetti. We have pizza, z sound. Okay, it's not a pizza. Okay, it's a pizza, z sound, pizza. Then we have kebab, which is not a Sri Lankan type of food, but it comes under the international type of cuisine, right? We have salad, fries. Some of us actually call it French fries. We call it chips. All of it is the same. We have burgers. We've got hamburgers. We've got hot dogs. We've got tacos. Okay, so right. நான் இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்ற லெசனில் 4 வகையாக பிரித்து தான் அந்த 4 வகைகளுக்கும் கீழே இருக்கிற வேர்ட்ஸ் வொக்காபுலரி தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ஆனால் இந்த 4 வகைகளும் மட்டும் தான் உள்ளது என்று சொல்லி இல்லை. ரைட், எக்ஸாம்பிள் மில்க் ப்ரொடக்ட்ஸ், அதாவது பால் வகை உணவுகள், பாலில் செய்த உணவுகள் இருக்குது. தென் கேன்ட் ஃபுட், டின்ட் ஃபுட் இருக்குது. அதே மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்தோம்னா கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ், நான் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று சொல்லி இருக்குது. ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. பட் நான் இதில் 4 வகையாக உங்களுக்கு வகைப்படுத்தி அந்த 4லையும் இருக்கிற வேர்ட்ஸை தான் இதில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ரைட், ஸோ மற்ற வொக்காபுலரி வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி உங்களோட லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணலாம். நீங்கள் செப்பரேட்டாக எழுதி கொள்ளலாம் உங்களோட பர்சனல் லிஸ்ட்டில். அதையும் இதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். இதில் நான் இந்த ஃபுட்டுக்கு பக்கத்தில் சில வித்தியாசமான லெட்டர்ஸோ வித்தியாசமான விதத்தில் ஒரு வேர்ட் எழுதியிருக்கிறேன். நீங்கள் அதை என்னென்னு சொல்லி யோசிக்கலாம். ரைட், ஸோ அதுதான் ஃபுட் என்ற அந்த வேர்டை ஃபனிக் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதின விதம். ஃபனிக் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறது ஒரு வேர்டு ப்ரனன்சியேஷன் என்ன, கரெக்டாக அப்படி ப்ரனன்ஸ் பண்ணுறது என்பதை எங்களுக்கு சொல்கிறது வந்து நாங்கள் எடுத்து காட்டுறது இந்த ஃபனிக் லெட்டர்ஸ் மூலமாக. நீங்கள் டிக்ஷனரி, அது ஆக்ஸ்ஃபர்டோ கேம்பிரிட்ஜோ எந்த டிக்ஷனரியாக இருக்கலாமோ, ஈவன் ஆன்லைன் டிக்ஷனரியாக இருந்தாலும் ஒரு வேர்டுன்ற கரெக்ட் ப்ரனன்சியேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ப்ரனன்சியேஷன் ஃபனிக் லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஃபனிக் லெட்டர்ஸில் இருக்கிற ப்ரனன்சியேஷன் தான் அந்த வேர்டுக்குரிய சரியான ப்ரனன்சியேஷன். ஸோ அதற்கு உங்களுக்கு ஃபனிக் லெட்டர்ஸ் என்ன அண்ட் ஒவ்வொரு சவுண்டுக்குமான ஃபனிக் லெட்டர் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சார்ட் தருவேன். அந்த சார்ட்டில் நான் உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபனிக் லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த சவுண்ட்ஸ் என்ன, ப்ரனன்சியேஷன் என்னன்றது சொல்லி கொடுப்பேன். ரைட், அண்ட் தென் ஒன் பை ஒன்னும் நாங்கள் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது விளங்கும். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் எஃப். எஃப்க்குரிய அந்த சவுண்டுக்கான ஃபனிக் லெட்டர் எஃப் தான். ஸோ அதோட சவுண்ட் என்ன, ஃப சவுண்ட். ரைட், இதில் நிறைய பேர் விடுற பிள்ளை தான் ஃப ப ரெண்டையும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கொள்வாங்க. அதாவது சம்டைம்ஸ் பிஷ் என்று சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ராங். ஃப சவுண்ட், ஃப என்றது அழுத்தமாக அழகாக கேட்கணும். ஃபிஷ், it's not fish, it's fish, fur. And அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டபுள் ஓக்கான சவுண்டை வந்து நான் ஃபனிக் லெட்டர்ஸில் எழுதியிருக்கிறேன். இட்ஸ் ஊ, நாட் ஜஸ்ட் ஊ ஷார்ட் சவுண்ட் இல்லை, ஊ. ஃபுட், நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி மோஸ்ட்லி சொல்கிறது ஃபுட். நீங்கள் பல பேர் உங்களை சுற்றி ஃபுட் என்று சொல்கிறது தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் தி ஆக்சுவல் ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் food. It's not just the short O sound, it's the long O sound. Food. And அதைத்தான் நான் இந்த ஃபனிக் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்படி உங்களுக்கு எழுதி காட்டிருக்கிறேன். ஃபுட் என்று சொன்னால் பெரும் தவறு என்றது இல்லை. பட் த கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் ஃபுட். ரைட், ஸோ இதில் நான் இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸை 4 வகையாக பிரிச்சிருக்கிறேன். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட், அண்ட் தென் மீட், அதாவது இறைச்சி வகைகள், அதுக்கப்புறம் சீ ஃபுட்,
சீஃபுட்னு சொன்னால் நீர்வாழ் உயிரினங்களில் நாங்கள் சாப்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்கிற ஃபுட். அண்ட் தென் ட்ரிங்க்ஸ் போது நாங்கள் சாப்பிட்ற பானங்கள். ரைட். ஸோ இதில் நாங்கள் இப்போ ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம். ஃபுட்டுக்கு கீழே ஃபர்ஸ்டாக இருக்கிறது பாஸ்டா. பாஸ்டா, அதில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் பி. ஸோ த சவுண்ட் இஸ் ப சவுண்ட். அந்த சவுண்ட் வந்து ப்ராப்பர்லி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண வேணும். அப்போ தான் அந்த வேர்ட் வந்து அழகாக ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகும். அந்த நேமும் கரெக்டாக இருக்கும். பாஸ்டா, ப சவுண்ட். ரைட். 2 உதடுகளும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி ப, பாஸ்டா. அடுத்தது ரைஸ் அண்ட் கறி. ரைஸ் அண்ட் கறின்னும் போது சோறு மற்றும் ஏதோ ஒரு கறி நாங்கள் அது ரைஸ் அண்ட் கறி என்று சொல்லுவோம். அடுத்தது ஸ்பகேட்டி. ஸ்பகேட்டி என்று சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட பாஸ்டா மாதிரி செய்கிற ஒரு ஃபுட் தான். பட் பாஸ்டா வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் சின்ன சின்னதாக இல்லை ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும். ஸ்பகேட்டின்றது கொஞ்சம் நூடுல்ஸ் மாதிரி நீளம் நீளமாக இருக்கும். அண்ட் அடுத்தது பீஸா. ரைட். பீஸான்றது வெரி காமனாக எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சாப்பிட்ற ஒரு ஃபுட். ஆனால் நாங்கள் நிறைய பேர் பீஸா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது எஸ் சவுண்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். காரணம் நாங்கள் தமிழில் எழுதும் போது ஜ என்ற ஒரு உச்சரிப்பு இல்லை. ஸோ நாங்கள் சானா போட்டு எழுதுறதால. பட் தட் இஸ் ராங். நாங்கள் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண பழக வேணும். இட்ஸ் பீஸா. ஜ சவுண்ட் கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்கிற சவுண்ட். ஜ, பீஸா. அடுத்தது கெபாப். கெபாப்ன்றது மோஸ்ட்லி ஸ்ரீலங்காவில் அவ்வளவு எடுத்துக்கொள்கிறது ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஃபேமஸ் உணவுன்னு சொல்லி இல்லை. கூடுதலாக இன்டர்நேஷ்னலி தான் இட்ஸ் பாப்புலர். கெபாப்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டிக்கில் குத்தி இருக்கிற சாப்பாடு ஃபுட். கெபாப் ஸ்டிக்ஸ்ன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். ஈக்கிள் ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதை நாங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது கெபாப் ஸ்டிக்ஸ். அந்த கெபாப் ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் கெபாபில் எந்த ஃபுட் ஆனாலும் ஸ்டிக் பண்ணுறது. ஃப்ரூட் கெபாப்ன்னு சொன்னால் அந்த கெபாப் ஸ்டிக்ஸில் நாங்கள் ஃப்ரூட்ஸை சின்ன கட் பண்ணி மேபி ஒரு ஷேப்பில் கட் பண்ணி அதில் நாங்கள் ப்ரிக் பண்ணுவோம். அந்த ஸ்டிக்கில் அழகாக ஒரு கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸை ஒரு ஷேப்பில் ப்ரிக் பண்ணி அதை நாங்கள் சாப்பிடலாம். அதே மாதிரி சில மீட் ஐட்டம்ஸ் இல்லை வேறு சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸையும் நாங்கள் அந்த மாதிரி ப்ரிக் பண்ணி ஃபுட் கெபாப் வந்து செய்யலாம். அடுத்தது சாலட். சாலட்ன்னும் போது நாங்கள் லீவ்ஸ் இலைகளை வச்சு செய்கிறது தான் மோஸ்ட்லி சாலட். ரைட். சாலட் லீவ்ஸ் சலாதி இலைகளை நாங்கள் சொல்லுவோம். அதற்கேற்ற இலைகள் எல்லா லீவ்ஸையும் வச்சு நாங்கள் செய்ய முடியாது. பட் அதுக்கேற்ற லீவ்ஸை வச்சு நாங்கள் சாலட் செய்யலாம். அடுத்தது ஃப்ரைஸ். ஃப்ரைஸ் என்று சொன்னால் கிழங்குல செய்கிறது. கிழங்கு பொரியல். அது வந்து நாங்கள் அழகான ஷேப்பில் கட் பண்ணி செய்கிறது தான் ஃப்ரைஸ். ஃப்ரைஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரைஸ் நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எஸ்பெஷலி இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் என்று சொல்லுவாங்க, சிப்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க. எதுவானாலும் ஃப்ரைஸ் என்று சொன்னால் மேட் ஆஃப் பொட்டேட்டோஸ். அடுத்தது பர்கர்ஸ் என்று சொல்கிறது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மெக்டானல்ட்ஸில் அங்கே போயிருந்த சாப்பிட்ருப்பீங்க. பட் அதில் வந்து வெஜிடபிள் பர்கர் இருக்கலாம், இல்லை நான்வெஜ் பர்கர்ஸ் இருக்கலாம். பட் பர்கருக்கும் ஹாம்பர்கருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஹாம்பர்கர் ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த நேம்லேயே இருக்கிற மாதிரி ஹெம் இருக்கும். ஹெம்ன்னு சொல்கிறது பன்றி இறைச்சி, அதாவது போக்ன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இங்கிலீஷில். ஸோ அதுண்ட ஒரு வகை தான் ஹெம். ஸோ கண்டிப்பாக ஹெம் இருந்தால் தான் நாங்கள் அது ஹாம்பர்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பர்கர்னு சொல்லும் போது அது எந்த வெரைட்டிலையும் இருக்கலாம். அடுத்தது ஹாட் டாக்ஸ்ன்னு சொன்னாலும் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ பன் தான். ரைட். அந்த பன்னில் நாங்கள் சாசேஜ் ஸ்டஃப் பண்ணிடுறது, அதை நாங்கள் ஹாட் டாக்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் அடுத்தது டாக்கோஸ்ன்றது ஒரு விதமான ரேப். அந்த டாக்கோஸ் ஆனால் பன் இல்லை, இட்ஸ் அ ஃப்ரைடு ரேப் மாதிரி. அதுக்குள்ளே ஏதாவது கரீஸோ ஏதாவது சிக்கனோ எனி கைண்ட் ஆஃப் மீட் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி தருவாங்க. ரைட். அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் டாக்கோஸ். ரைட். ஸோ த pronunciation is T. The first letter is T, so we call it tacos. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இறைச்சி வகைகள். மீட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் சிக்கன் என்று சொல்கிறது இறைச்சி. போக் என்று சொல்கிறது அடுத்தது போக். பன்றி இறைச்சிக்கு நாங்கள் சொல்கிறது போக். அண்ட் பீஃப்ன்றது
மாட்டிறைச்சி. மட்டன் மட்டன் ஆட்டிறைச்சி. lamb என்று சொன்னால் lamb என்று சொல்கிறது செம்மறி ஆட்டுக்குட்டியை. ஸோ ஆட்டுக்குட்டி செம்மறி ஆட்டுக்குட்டி எதுவாக இருக்கலாம். ஸோ அது lamb. ஸோ அதன் இறைச்சியை நாங்கள் lamb என்று சொல்லுவோம். ரைட். அடுத்தது சீ ஃபுட். சீ ஃபுட்டில் ஷ்ரிம்ஸ் என்று சொல்கிறது ஒரு வகையான இறால். கீழே பார்த்தீங்கன்னா லாப்ஸ்டர், அதாவது கட்டல் ஃபிஷ் காக்கல்ஸ் அதுக்கு கீழே இருக்குது. லாப்ஸ்டர்ன்றதும் ஒரு வகையான இறால் தான். ஷ்ரிம்ஸ் அடுத்தது லாப்ஸ்டர், ரெண்டுமே இறால் வகைகள். கட்டல் ஃபிஷ்ன்னு சொல்கிறது கணவாய்க்கு. ஃபிஷ் உங்களுக்கு தெரியும் மீன். காக்கல்ஸ் காக்குன்னு சொல்கிறது வந்து சேவலுக்கு. கிராப்ஸ் என்று சொல்கிறது நண்டு. ஷ்ரிம்ஸ் என்ற இறால், கட்டல் ஃபிஷ் கணவாய், ஃபிஷ் மீன், காக்கல்ஸ் காக்குன்னு சொன்னால் சேவல், லாப்ஸ்டர்ன்றதும் ஒரு வகையான இறால், அதுக்கப்புறம் கிராப்ஸ் என்று சொன்னாலும் நண்டு. அடுத்தது ட்ரிங்க்ஸ்லேயும் பல வகையான ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குது. வாட்டர்ன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணி, அது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. வாட்டர் இஸ் தண்ணி. சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று சொல்கிறது இந்த கடைகளில் நாங்கள் வாங்கி குடிக்கிற ஒவ்வொரு வகையான ட்ரிங்க்ஸ், ஃப்ரிஸி ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று சொல்லுவோம். இந்த கெமிக்கல் ஆட் பண்ணி இருக்கிற ட்ரிங்க்ஸ். அடுத்தது ஃப்ரூட் ஜூஸ்ன்றால் பழத்தில் செய்கிற பானம். மில்க் ஷேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது மில்கில் செய்கிற ஒரு ட்ரிங்க். அது வந்து சாக்லேட் மில்க் ஷேக்னு சொன்னால் மில்க், கொக்கோ பவுடர் அது யூஸ் பண்ணி செய்வாங்க. வனிலா மில்க் ஷேக்குன்னு சொன்னால் வனிலா ஆட் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோகோ. ரைட். ஸோ மில்க் ஷேக்ஸ் மோஸ்ட்லி சின்ன பிள்ளைகளுக்கு விருப்பமான ஒரு ட்ரிங்க் தான் அது. அண்ட் வைன் என்று சொன்னால் மது. அடுத்தது லிக்கர் என்று சொல்கிறது மதுபானம். ரைட். அந்த மதுபானத்தோட ஒரு வகையான வகை தான் வைன். ஆக்சுவலி வைன்ன்றது திராட்சை ரசம். திராட்சை ரசத்து தான் நாங்கள். அடுத்தது வைன் என்று சொன்னால் திராட்சை ரசம். ஸோ திராட்சை ரசத்தை நாங்கள் வைன் என்றுவோம். லிக்கர்ன்றது மதுபானம். ரைட். எல்லா வகையான மதுபானத்துக்குமான பொதுவான பேர், காமன் வேர்ட் இஸ் லிக்கர். அண்ட் தென் டீன்றது தேநீர், உங்களுக்கு தெரியும். காஃபி என்று சொல்கிறது கோப்பி, நாங்கள் குடிக்கிற கோப்பிக்கு சொல்கிறது காஃபி. அடுத்தது காக்டெயில்ஸ் என்றால் என்ன? ரைட். காக்டெயில் என்று சொல்கிறது நிறைய பானங்களை மிக்ஸ் பண்ணின ஒரு ட்ரிங்க் தான் அது. அதாவது அதில் கொஞ்சம் லிக்கர் இருக்கும், ஏதோ ஒரு வகையான லிக்கர் இருக்கும். அந்த லிக்கர் உடன் ஏனைய சில ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி குடிக்கிறது தான் காக்டெயில் என்று சொல்கிறது. ஸோ தனியாக ஒரு வகையான லிக்கரோ இல்லை தனியாக ஒரு வகையான ஒரு ஜூஸ் ஓ சாஃப்ட் ட்ரிங்க்கோ இல்லை, எல்லாம் சேர்த்தது தான் சொல்கிறது காக்டெயில். அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, மாக்டெயில் என்று சொல்கிறது காக்டெயிலில் லிக்கர் ஆட் பண்ணியிருக்கு, மாக்டெயிலில் லிக்கர் ஆட் பண்ணி இருக்காது. ரைட். ஸோ லிக்கர் தவிர்ந்து ஏனைய ட்ரிங்க்ஸ் ஒரு மிக்சரை தான் நாங்கள் மாக்டெயில்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, இஃப் தேர் இஸ் லிக்கர் இன் இட் வி கால் இட் மாக். If there is liquor in it, we call it if there is liquor in it, we call it cocktail. Without liquor, it's mocktail. Let's move on. Now we're going to do a little bit of activity, okay? And I want you to take some time and match the pictures with the words, okay? So I'm going to give you a few minutes and I want you to practice it. So you can pause the video here, right? Try to match. Now I've taught you most of these words, so I want you to match it. Some words might be new so that you can learn, right? But I'd like you to match the words with the pictures. So please pause the video here and do the activity. Right. இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, you have to match the words with the pictures. கொடுத்த வேர்ட்ஸ் அந்த பிக்சர்ஸுக்கு நீங்கள் எழுத வேணும், மேட்ச் பண்ண வேணும். ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும், வீடியோவை பாஸ் பண்ணுங்கள். பாஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு ஆக்டிவிட்டியை செய்யுங்க. வேர்ட்ஸை சரியான பிக்சரோட மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணுவோம்.
Right, so I hope now you have done the activity and let's have a look at the answer together, okay? So the first one here, what is it? It's called pizza. So let's find the word starting with the letter P. Pizza. So we're going to drag and drop it here. Pizza. All right? P. Pizza. So this is fish here, but some people could also call it tin fish. We are quite used to it calling it sardine. So either way is fine, right? So let's have a look at the words. We can select the word fish, okay? So fish. And there we go, right? So we've got fish there. The next one we have is, what is that? All of us know that. We call it a hot dog because we have the sausage in the middle of the bun. So that is a hot dog. The next one, remember, I told you it is the longer one like noodles. Okay, so what is that one? That is spaghetti. Right. So we've got pizza, we've got fish, we've got hot dogs, and we have spaghetti there. Right. So முதலாவது pizza. உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அடிக்கடி மேபி விரும்பி சாப்பிட்ற ஃபுட்டாக இருக்கலாம். அடுத்தது ஃபிஷ். இதுக்கு வந்து கேன்டு ஃபிஷ் டின்னில் இருந்தால் டின்டு ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவோம். கேன் ஃபிஷ் டின் ஃபிஷ் salmon ஃபிஷ் எல்லாமே அது ஒரு வகையான ஃபிஷ் தான், ரைட்? இட்ஸ் டைப் ஆஃப் அ ஃபிஷ், ரைட்? salmon ஃபிஷ் கேன்டு ஃபிஷ்ன்ற தான் சொல்கிறோம். பட் நாங்கள் இதில் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லி எழுதலாம். And then the next one is hot dog. காரணம் there's a sausage in the middle of the bun, so we call it hot dog, right? பன்னுக்குள்ள sausage இருந்தால் நாங்கள் சொல்கிறது hot dog. அடுத்தது spaghetti. ஸ்பகெட்டி என்ன? கிட்டத்தட்ட பாஸ்டா மாதிரி ஒரு வகை, ஆனால் நூடுல்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது. So we call it spaghetti. ரைட். ஸோ அடுத்தது நான் உங்களுக்கு பாஸ்டான்றதை எழுதுகிறேன் பிகாஸ் ஸ்பகேட்டி அண்ட் பாஸ்டாவை நான் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி காட்டுறதுக்காகத்தான் அடுத்தது நான் பாஸ்டாவை எழுதுகிறேன். ஸோ இங்கே இதில் இருக்கிற இந்த சின்ன சின்ன குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது தான் பாஸ்டா. ஸோ எல்லாத்தையுமே நாங்கள் பாஸ்டான்னு சொன்னாலும் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். சின்ன சின்னனாக இருக்கிறது தான் பாஸ்டா. கொஞ்சம் நீளமாக நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது தான் ஸ்பகேட்டி. ரைட். அடுத்த லைனில் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து ஜூஸ், ரைட்? அகெயின் ஃபுட் மாதிரியே தான், கொஞ்சம் லாங் ஊ சவுண்ட். ஜூஸ், எனி கைண்ட் ஆஃப் ஜூஸாக இருக்கலாம், ஃப்ரூட் ஜூஸாக இருக்கலாம், வெஜிடபிள் ஜூஸாக இருக்கலாம். ஜூஸ்ன்றது வந்து ஒரு காமன் நேம் ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஜூஸ். அது வந்து ஆப்பிள் ஜூஸ்ன்றா நாங்கள் ஆப்பிள் ஜூஸ்ன்னுவோம். அதே மாதிரி அது ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள் ஜூஸ்ன்னு சொன்னால் நாங்கள் டொமேட்டோ ஜூஸ்ன்னு சொன்னால் டொமேட்டோ ஜூஸ், கேரட் ஜூஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ ஜூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், காமன் நேம். அடுத்தது பாருங்க, வளையம் மாதிரி இருக்குன்றது. ஸோ இட் ஷுட் பி அ ரிங், ஏதோ ஒரு ரிங் என்ற வேர்ட் வார நேமாகத்தான் இருக்கணும். ஸோ இட்ஸ் தி அனியன் ரிங்ஸ். அனியன் ரிங்ஸ் என்று சொன்னால் வெங்காயம், அனியன். நாங்கள் ஒனியன் என்று தான் யூஸ்வலி நீங்கள் எல்லாரும் சொல்கிறது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் ஆக்சுவலி தி கரெக்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன் இஸ் அனியன். அனியன் ரிங்ஸ் என்று சொல்கிறது நாங்கள் வெங்காயத்தை வளையமாக வெட்டி செய்கிற ஒரு ஃபுட், ரைட்? அனியன் ரிங்ஸ். அண்ட் அடுத்தது இது வந்து ஒரு சூப் பண்ணும் போதும் அகெயின் அதில் வெஜிடபிள் சூப், மட்டன் சூப், சிக்கன் சூப் எதுவாக இருக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் சூப் இல்லை, இட்ஸ் ஆக்சுவலி சூப். அண்ட் தென் அடுத்தது இது என்னவாக இருக்கும்? ஸோ நாங்கள் ஹாட் டாக் பார்த்தோம், பட் இது ஹாட் டாக் இல்லை, ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது, சீஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் அதில் வந்து மேபி சிக்கன் இருக்கலாம், சாலட் லீஃப் இருக்குது, ரைட்? ஸோ அதுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்? பர்கர், ரைட்? ஸோ இது வந்து பர்கர். Next one, let's have a look at it. What is this? Okay, it looks a bit like pork, right? But in general, we call it meat, right? So we can put meat there. Again, we have a glass and it looks like something see-through. So in a glass, what do we drink? We drink water.
Okay. Next, we've got something green. You can see there's a bit of white things and red things. What is it? Green color. Salad leaves. We've got cucumber. We've got tomatoes in it. So what is it? It is called a salad. This one we all know, a little big one. What is this? Prawn. Just one fellow is there, but we can call it prawns. Okay, in general, prawns. Right. So அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஈஸியர் மீட் என்று சொன்னால் இறைச்சி இது ஏதோ ஒரு இறைச்சி வகையாக இருக்கலாம் பட் நாங்கள் மீட் என்று எழுதுவோம் பிகாஸ் இட்ஸ் காமன் வேர்ட் அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அண்ட் கிளாஸில் see through liquid ஸோ இட் ஷுட் பி வாட்டர் ஸோ தண்ணீர் நாங்கள் வாட்டர் சவுண்ட் வாட்டர் என்று சொல்லக்கூடாது வாட்டர் ஸோ அது எழுதுவோம். அடுத்தது பாருங்க க்ரீன் கலரில் இருக்குது அண்ட் ரெட் கலர் சின்ன சின்ன ஆப்பிள் பீசஸும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. என்னென்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபுல் க்ரீனாக இருக்கிறதால கூடுதலாக க்ரீன் லீவ்ஸில் சலட் லீவ்ஸில் செய்த சாலட். எஸ், ஸோ நாங்கள் சலாது இலைன்னு சொல்லுவோம், அதை வச்சு செய்த சாலட். அண்ட் அடுத்தது இறால், பார்க்கவே தெரியுது. ஸோ இறாலுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில்? ப்ரான்ஸ். அடுத்தது சீஸ் அண்ட் அடுத்தது பார்த்தாலே டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் காளானுக்கு நாங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் மஷ்ரூம். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்பூன் இருக்குது, ஒரு ஸ்பூனோ ஒரு நைஃபை வச்சு எடுக்கிறாங்க பட்டர். ரைட். ஸோ நாங்கள் தமிழில் சொல்லும்போது பட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஆர் ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுவோம், பட் ஆக்சுவலி ஆரை ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது, இது சைலண்ட்டாக இருக்கணும், பட்டர். அண்ட் அடுத்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, நான் உங்களுக்கு போன ஸ்லைடில் சொல்லி கொடுத்த நான் கெபாப் ஸ்டிக், அந்த கெபாப் ஸ்டிக்கில் குத்தி செய்கிற ஃபுட் தான் எஸ் கெபாப். ஸோ இது வந்து கெபாப். அடுத்தது பன்ஸ், ஏதோ வகையான பன்ஸ், காமன் நேம் வந்து பன் வகைகள். அடுத்தது சாண்ட்விச்சஸ். ஸோ சாண்ட்விச்சஸ் நாங்கள் செய்கிறது ப்ரெட் யூஸ் பண்ணி, ப்ரெட்டை நாங்கள் எங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் கட் பண்ணி அண்ட் அதுக்குள்ளே வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், பட்டர் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம், கேரட் பீட்ரூட் போன்ற விஷயங்களை நாங்கள் வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் பட்டருக்கு மேலே, அண்ட் தென் சீஸ் வச்சு செய்யலாம். ரைட், நிறைய விதத்தில் we can do ப்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி செய்கிறது தான் சாண்ட்விச்சஸ். அண்ட் தென் சிக்கன். ரைட், ஸோ இது வந்து பார்க்கவே தெரியுது, இது வந்து கிளியராக எங்களுக்கு மீட் வகையில் இது வந்து சிக்கன். ஸோ வி ரைட் சிக்கன் ஹியர். அண்ட் தென் அடுத்தது பாஸ்டா ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு. தென் ஃபுல்லி ஒயிட்டாக இருக்குது, என்னது ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது மில்க். ரைட், a glass of milk. And then we have tea, easy, tea bag வெளியில் தொங்குது, டீ. அடுத்தது சிப்ஸ். ரைட், எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு விஷயம். அண்ட் தென் இது கொஞ்சம் ஓரளவு பொதுவிதமான ஒரு ஃபுட் தான், பட் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ரீலங்காவில் இது ஃபேமஸாக வருகுது, சூஷி. ரைட், இட்ஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட், பட் இப்போ இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் நிறைய பேர் வாங்கி ட்ரை பண்ணுறாங்க சூஷி. சரி, அண்ட் கடைசியாக மிச்சம் இருக்கிறது டாக்கோஸ். ரைட், டாக்கோஸ் நான் ஆல்ரெடி என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன், அதுவும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட் தான். அண்ட் இதில் வி ரைட் டாக்கோஸ். Okay, so moving on, again there is another activity, okay, where you are supposed to put the number, okay. So let's put them in the right column. If it is a type of food, you're going to put it here. If it is a type of drink, then we're going to put it here, okay. So let's have a look at the first one, okay. The first one is something yummy which all of us like to eat, and it's jam. It's red color, they've put some strawberries here, okay, so we call it strawberry jam. And strawberry jam is a type of food, so I'm going to put number 1 here. Okay, so we've done that. Second one is a type of drink. It's white, it's in a glass,
So obviously it's a type of drink and that is milk. So I'm going to put number 2 into the drinks column. Next here we have nachos now. Okay, so as I told you, tacos and nachos are two things. So we've got nachos here. Nachos is a type of food. So I'm going to put 3 here. Next one is made out of oranges and it's in a glass. So it's orange juice. So therefore 4 is a drink. We all know this. This is chicken. So it's a type of meat and it's food. Therefore it's number 5 here. This one is cereal. Now we didn't do cereal, okay, but this is cereal and we eat it usually with milk. This is actually Fruit Loops. So we've got different types. We've got Choco Pops, we've got Frosties, we have cornflakes. Now in Sri Lanka, what you call it is cornflakes, okay, but actually cornflakes is a brand, okay, so Kellogg's has cornflakes and that's kind of like a brand, but I mean, everything we call it as cereal, okay? So we've got different types. You've got Frosties, Fruit Loops, cornflakes in general, and so many other different types, okay? So this is also a type of food, so we're going to put it under food. Next one is honey, okay? So honey again is a type of food, so we're going to put it under food. We don't drink honey. Next one, we call it a submarine, okay? You could even call it as a burger, but it doesn't look round, so it's the longer version. So usually we call it submarines. So I'm going to put it under food. Next one is a fried egg. So it's a type of food. Next one is salad, type of food. I think we're going to run out of space, so we might just put this a bit up. So, the other one, it's different types of potatoes, okay? So again, a type of food. Sausages, a type of food. It's not sausages, we don't say sausages, okay? It's sausages, okay? So don't say sausages, okay? Actually, you pronounce it as sausages. Next one, we have cake. We've got cheesecake, which is a type of food. Okay, so I'm just going to start putting it here. Next, we have a type of vegetable, which is obviously a food, right? Tomatoes, not tomatoes, okay? They're tomatoes. So we have 14 here. Next one, fish. Type of food. We have a burger here. Type of food. Next, we have something in a glass. So anything that is in a glass, we drink it. So therefore, it's a type of drink. We don't really eat snails, but some countries, they actually eat snails, right? So we would put it as a type of food, but in Sri Lanka, we don't eat snails, okay? But remember, IELTS isn't all about Sri Lanka, okay? It's an international language, international testing system. So you need to make sure you're exposed to the different types of food around the world, okay? Next one is pizza. So that's a type of food. Next one is pasta. So a type of food. Again, meat, type of food. Next one again is a type of food. We've got rice, type of food. Okay. We have the salad, which is a type of food.
This one again is syrup. Okay, so it's like maple syrup that we put on top. Okay, usually it's a type of spread, so we don't really drink it, so we're just going to put it as a type of food. Watermelon is a fruit, type of food. Pancakes. Next one is bacon, type of food made out of pork. We have cake, we have chips, so 29, 30 again, food. We have butter here, toast here, 31, 32. We don't eat duck, but some people actually do eat duck. Okay, so 33. 34 is beans, 35 is ice cream, okay? Some people around the world eat ostriches, but we really don't eat that, okay? But if you actually take the meat out of the ostrich, it is a type of food, okay? So, having a look at it, let's run through it, and then I'll come back to the question later, okay? ரைட் இதில் செய்ய வேண்டியது இந்த ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸை சரியான கொலமுக்கு கீழே நாங்கள் எழுதணும். ஸோ இதில் சில ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸில் பிக்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு பிக்சரையும் பார்த்து அந்த பிக்சர் ஃபுட் ஆனால் ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபுட் ஆனால் இங்கே ஃபுட்ன்ற கொலமுக்கு கீழே இந்த நம்பர் எழுத வேணும். அது ஒரு ட்ரிங்காக இருந்தால் ட்ரிங்க்ன்ற காலமுக்கு கீழே நாங்கள் அதோட நம்பர் எழுத வேணும். ஸோ நாங்கள் இதில் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது வெதர் இட்ஸ் அ ஃபுட் ஆர் அ ட்ரிங்க். ரைட், நாங்கள் முதலாவதுலேருந்து பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ஜாம், ஸ்ட்ராபெரி ஜாம். ஸோ ஜாம் இட்ஸ் டைப் ஆஃப் அ ஃபுட். ஸோ நாங்கள் ஃபுட் என்ற காலமுக்கு கீழே அந்த நம்பர் 1 எழுதுவோம். அடுத்தது செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், கிளாஸில் இருக்குது, ஒயிட் கலரில். ஸோ இட் ஷுட் பி மில்க். ஸோ மில்க் வந்து டைப் ஆஃப் ட்ரிங்க். ஸோ ட்ரிங்க் என்ற காலமுக்கு கீழே வரும். தேர்ட் ஒன் வந்து நேச்சர்ஸ் என்று சொல்கிற ஒரு வகையான சிப்ஸ், நாங்கள் இங்கே சாப்பிட்ற டிப் டிப் என்று அந்த மாதிரியும் எடுக்கலாம். ஸோ எனிவே டைப் ஆஃப் சிப்ஸ். ஸோ நாங்கள் ஃபுட் காலமுக்கு கீழே எழுதுவோம். Fourth one, juice. You can see the oranges there. So orange juice. Anyways, it's a type of drink. So number 4, drink என்ற காலமுக்கு கீழே வரும். Fifth one, type of meat, chicken. So நாங்கள் food என்ற காலமுக்கு கீழே எழுதுவோம். Sixth one, cereal. சீரியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தட் இஸ் சம்திங் வி ஈட் வித் மில்க். எக்ஸாம்பிள், இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் வந்து கெலாக்ஸ், கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நாங்கள் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் சாப்பிட்றது ஆர் கெலாக்ஸ் சாப்பிட்றேன்னு காலையிலன்னு சொல்லுவோம். பட் ஆக்சுவலி அதெல்லாம் டைப் ஆஃப் சீரியல், அதாவது பிராண்ட் நேம். ரைட், ஸோ நாங்கள் பிராண்ட் நேமை வச்சு தான் இங்கே சீரியல் என்று சொல்கிறோம். பட் ஆக்சுவலி த காமன் வேர்ட் இஸ் சீரியல். எனிவே இட்ஸ் அ ஃபுட். ஸோ ஃபுட் என்ற காலமுக்கு கீழே வரும். அடுத்தது செவன்த் ஒன், ஹனி, அதாவது தேன். ஸோ ஹனி என்று சொன்னால் தேன். ஸோ இது லிக்விட் ஃபார்மில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ ஃபுட் காலமுக்கு கீழே நாங்கள் எழுதுவோம். அடுத்தது 8 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சப்மரீன். ஆல்ரெடி நான் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் பர்கர், ஹாம்பர்கர். அதே மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபுட் தான் சப்மரீனும், பட் அதை விட நீளமாக இருக்கும். அண்ட் இதுலேயும் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான டைப் ஆஃப் மீட், உங்களுக்கு வெஜிடபிள் சப்மரீன் வேணுமெண்டா வெஜிடபிள் எனிதிங் ஸ்டஃப் பண்ணி தருவாங்க. ரைட், ஸோ இட் இஸ் சப்மரீன் அண்ட் இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃபுட் என்ற காலமுக்குள்ள வரும். 9th ஒன், எக் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஃபுட் என்ற காலமுக்குள்ள வரும். 10th ஒன், சாலட். ஸோ சாலட் வந்து சலாது இலைகளை வச்சு செய்கிறது ஆர்
ஃப்ரூட் சாலட்ன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு செய்வோம். வெஜிடபிள் சாலட்னா சில வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு செய்வோம். எனிவே இட்ஸ் டைப் ஆஃப் ஃபுட். அடுத்தது 11th வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சில வெரைட்டி ஆஃப் பொட்டேட்டோஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்து ஃபுட். 12th ஒன் sausages. Sausages வந்து டைப் ஆஃப் ஃபுட். அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் சாசேஜஸை வந்து சரியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். கூட இழுத்து சொல்ல தேவையில்ல. சாசேஜஸ் தான் ப்ரொனன்சியேஷன். அடுத்தது வந்து கேக் நம்பர் 13 சீஸ் கேக். ஸோ அது வந்து ஃபுட் என்ற காலமுக்கு கீழே வரும். 14 வந்து டொமேட்டோ வந்து ஒரு வெஜிடபிள், அது ஒரு ஃப்ரூட்டாகவும் கன்சிடர் பண்ணலாம். ரெண்டுக்கு கீழவும் வரும். எனிவேஸ் இட்ஸ் அ ஃபுட். அண்ட் டொமேட்டோ என்று சொல்கிறது இல்லை, டொமேட்டோ. 15th ஃபிஷ், அஃப்கோர்ஸ் ஃபுட் என்ற காலமுக்குள்ள வரும். 16th பர்கர். ஸோ பர்கர் ஃபுட். 17th வந்து இட்ஸ் இன் அ கிளாஸ். ஸோ எனி திங் தட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் அது நாங்கள் குடிக்கிற ட்ரிங்க் பண்ணுற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரிங்க். 18th ஸ்னேல். அஃப்கோர்ஸ் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இது வந்து சில இதில் இருக்கிற சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் எடுக்கிறவங்களாக இருக்க மாட்டோம். பட் IELTSன்றது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸாம். ஸோ இது கண்டிப்பாக ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற சாப்பிட்ற விஷயங்களாக மட்டும் இருக்க வேண்டும்ன்றது இல்லை. யூ ஷுட் நோ வாட் அதர்ஸ் ஈட் அண்ட் ட்ரிங்க் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ். அது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸாம்ன்றதால ஸோ அதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்க வேணும். தேர்ஃபோர் ஸ்னேல் வந்து சில கண்ட்ரீஸில் தே ஈட். ஸோ இட்ஸ் ஃபுட்ன்றதுக்குள்ளே வரும். 19th pizza is a type of food. 20th pasta. நாங்கள் பார்த்தோம் ஸ்பெகெட்டி, பாஸ்டா, ரைட், இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட். எனிவே இட் கம்ஸ் அண்டர் ஃபுட். அடுத்தது மீட். இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் மீட். ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் ஃபுட். அண்ட் அடுத்தது வந்து ரைஸ். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபுட். அடுத்தது சாலட். இது வந்து சாலட் லீஃப் ஆக்சுவலி இதில் இருக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபுட். அடுத்தது வந்து சிரப்னு போது சாக்லேட் சிரப் இருக்குது, சில கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸில் செய்து சிரப் இருக்குது. எனிவே அது ஒரு ஸ்ப்ரெட், அதாவது ஜேம் பட்டர் மாதிரி நாங்கள் பன் ப்ரெட்டில் வந்து இந்த சிரப்பை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிடலாம். ரைட்? ஸோ தட்ஸ் அ ஃபுட். அடுத்தது வாட்டர்மெலன். இட்ஸ் அ ஃப்ரூட். ஸோ ஃபுட்ன்றதுக்குள்ள வரும். அண்ட் 27 வந்து பேன் கேக்ஸ். தேர்ஃபோர் இட்ஸ் அ ஃபுட். அடுத்தது பேக்கன் என்று சொல்கிறது டைப் ஆஃப் மீட், அதாவது போக்குன்ற ஒரு டைப் தான் பேக்கன், பன்றி இறைச்சி போக்குன்னு சொன்னால். 29 வந்து கேக். ஸோ தேர்ஃபோர் இட்ஸ் ஃபுட். அடுத்தது சிப்ஸ். ஸோ சிப்ஸ் வந்து ஃபுட்ன்றதுக்குள்ள வரும். அண்ட் தென் பட்டர் 31. ஸோ அது வந்து ஃபுட். அண்ட் தென் டோஸ்ட், பிரெட் டோஸ்ட். So that also is a food. 33 வந்து duck. நாங்கள் இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் duck சாப்பிடாட்டியும் foreigners they eat சில கண்ட்ரீஸில். ஸோ duck ஃபுட்ன்றதுக்குள்ள வரும். அண்ட் 34 beans. ஸோ beans வந்து ஃபுட்ன்றதுக்குள்ள வரும். அடுத்தது ஐஸ்கிரீம் of course food. And then what is this? It's an ostrich. இங்கே நாங்கள் அஃப்கோர்ஸ் சாப்பிட்றது இல்லை, அது கேள்விப்பட்டு கூட இல்லை. பட் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ் அவங்க அந்த ஆஸ்ட்ரிச்சில் இருக்க ஃப்ளெஷ்ஷை எடுத்து மீட்டாக தே ஈட். ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் ஃபுட். Right? Now, I'd like you to have a look at this question. What would you like to order? Now look at this question. What would you like to order? Right. இதோட மீனிங் என்ன? நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண விரும்புவது என்ன? இதை நீங்கள் எங்கேயாவது கேட்டிருக்கிறீங்களா? எஸ், அதாவது நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கோ ஒரு கெஃபேக்கோ போனால் எங்களிடம் வந்து கேட்பாங்க, வாட் வுட் யூ லைக் டு ஆர்டர்? நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண விரும்புவது என்ன? ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபுட் ட்ரிங்க்ஸுன்ற நேம் சொல்லி அதை ஆர்டர் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த கொஷின் கேட்கும்போது அது என்ன கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி அதோட மீனிங்
புரிய வேணும். உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சாதான் நீங்க சரியான முறையில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க. ரைட். ஸோ அவங்க கேட்குறது இதுதான், நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண விரும்புறது என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்து படித்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், அதில் உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க் இருந்தால் அந்த நேம்ஸு சொல்லி அழகாக ஆர்டர் பண்ணலாம். ஐ வுட் லைக் டு ஆர்டர் 2 submarines, ஐ வுட் லைக் டு ஆர்டர் ஹாம்பர்கர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த நேம்ஸை சொல்லி அழகாக ஆர்டர் பண்ணலாம். Okay, so it's very important that you understand the question and that you are able to actually answer it using the food and the drink vocab. Okay, we would also practice this later in our speaking sessions, but I'd like to give it to you in the vocab, right? What would you like to order? So you can say, I'd like to order, let me just scroll up a bit. What can you say? I would. So when you're actually speaking, I would, you put it together and you say, I'd like to order what? A pizza. I would like to order என்றது I'd like to order ன்னு சொல்லலாம். Why is that? I would என்றதன் short form, அதாவது contracted form ஆக I apostrophe D எழுதுனா that is also correct. So I'd like to order a pizza. நீங்கள் இதில் உங்களுக்கு விருப்பமானது எழுதலாம். உங்களுக்கு என்ன இந்த ஃபுட்டில் ஆர் ட்ரிங்க்ஸில் விருப்பமோ அந்த நேமை நீங்கள் எழுதலாம். I'd like to order உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயம். நான் ஆர்டர் பண்ண விரும்புவது ஒரு பீஸா. நான் முதல் சொன்ன மாதிரி ஐ வுட் லைக் டு ஆர்டர் அ சப்மரீன் என்று சொன்னால் நான் ஆர்டர் பண்ண விரும்புவது ஒரு சப்மரீன். இதில் யூ என்றது நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கிறேன், நீங்கள் என்பதை குறிக்கும். ஸோ ஐ என்பது நான். ஸோ நீங்கள் கேள்வி கேட்கும்போது யூ, உங்களுக்கு என்ன ஆர்டர் பண்ண விருப்பம், அண்ட் ஆன்சர் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ண விரும்புவது உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபுட் ஐட்டம் நீங்கள் இதில் எழுதலாம் ஆர் சொல்லலாம். Okay, I'd like to order a pizza. I'd like to order a portion of French fries. So, what would you like to order? I'd like to order whatever you like. What would you like to order? I'd like to order a pizza. What would you like to order? I'd like to order a portion of French fries. So, you can respond. Okay. මොනවද ඔබ order කරන්න කැමති? මම order කරන්න කැමති pizza එකක්, නැත්නම් මම pizza එකක් ගන්න කැමති. So ඒකට උත්තරේ තමයි I'd like to order. මෙතන අහනවා would you like to order. You කියන්නේ ඔබ, මම කියනවා grammar වලදී you කියන එක ඔයගොල්ලෝ උත්තර දෙනකොට I කියන එක එනවා. එතකොට would කියන එක තමයි මෙතන I'd කියන එක තමයි I would කියලා මේ කියන්නේ. I would කියන එක තමයි I'd කියලා අපි මේ කියන්නේ, right? So I'd like to order මොකද්ද? කෑම වර්ග කියන එක Tamanට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් මෙතන. මම මේ රෝස පාටින් තිත් තියෙන එකට ඕගොල්ලන්ට ඕන කැමති කෑම වර්ගයක් හරි බිම වර්ගයක් හරි දාන්න පුළුවන්. All right. So let us have a look at the next bit. What would you like to order? So, we are going to go to the Sunny restaurant and we are going to order some food, okay? Let's have a look at what the restaurant actually has. They have meals, fish and chips with peas, and that is £6. So, this sign is the pound sign, which is the currency used in the UK, right? We have vegetable curry with rice. So we have vegetables, okay? We've got vegetables curry with rice at £4.50, or we call it £4.50. We've got cheese tomato pizza with salad at £5. We've got meatballs, spaghetti and tomato sauce at £5.50. Then we have the desserts, which is fruit salad at £3, chocolate cake at £2,
And ice cream, we've got vanilla or strawberry at $2.50. Now, I'd like you to have a look at the name here. It's called desserts. It's not deserts, but desserts, okay? So a desert is something else. It's like, in Sinhalese, we call it Kantare, right? A place where you have a lot of sand area and there's a lot of wind, okay? Less trees, but this is dessert, okay? So something sweet that you have after your meals. Then we have drinks. We've got water. We've got orange juice. We have lemonade or cola at £1.50. We've got milkshake, and that is banana or chocolate at £2, right? අපි බැලුවොත් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Sunny restaurant එකට, right? ඒකේ menu card එක තමයි මේ. So මොනවද order කරන්න කැමති කියලා අහනකොට මේක බලලා තමයි අපි උත්තර දෙන්න යන්නේ. ඊට කලින් අපි බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. Meals තියෙනවා, fish and chips තියෙනවා, peas එක, මේ sign එක ඇවිල්ලා pound sign එක. අපි කියන්නේ පවුම කියලා සිංහලෙන්, right? එංගලන්තේ පාවිච්චි කරන සල්ලි වලට අපි කියන්නේ pound සහ pence. Pounds and pence, right? So මේක ඇවිල්ලා £6, pound 6යි. Vegetable curry with rice, pound 4.50යි. නැත්නම් අපි කියනවා £4.50. Cheese tomato pizza with salad තියෙනවා £5. We've got meatballs, spaghetti and tomato sauce at $5.50. මෙතන වචනය desserts. Dessert කියන්නේ කාන්තාරයක්, dessert කියන්නේ අතුරුපස, right? So හරියට ඒක pronounce කරන්න පුරුදු වෙන්න. Next one we have fruit salad. Okay, අපි හැමෝම කන fruit salad එකට කියන්නේ we've got fruit salad. Next we have chocolate cake. Cake කියන්න එපා, flat tone එකක් නෙවෙයි, cake නෙවෙයි. It's called a cake. Okay, so we've got chocolate cake. Right. இப்போ இருக்கிறது இது ஒரு மெனு கார்டு. த சனி ரெஸ்டாரண்ட் என்றதன் மெனு கார்டு தான் இது. இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஃபுட் ஆர் ட்ரிங்க் ஐட்டம்ட ப்ரைஸ் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஸ்ரீலங்கன் கரன்சியில் இல்லை, இங்கிலாந்து நாட்டின் கரன்சியில் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம். முதலாவது மீல்ஸ், ரைட்? அதாவது சாப்பாடு வகைகள் என்னென்ன இருக்குது. அதுக்கு கீழே பாருங்கள், ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் with peas for £6. Pounds என்று சொல்கிறது இங்கிலாந்து நாட்டின் கரன்சி. ஸோ இங்கே நாங்கள் ருபீஸ் என்று சொல்கிற மாதிரி. அண்ட் அதுண்ட பவுண்ட்ஸுண்ட சிம்பிள் வந்து இப்படி தான் நாங்கள் எழுதுவோம். அடுத்தது வெஜிடபிள் கறி வித் ரைஸ் £4.50 என்று சொல்லுவோம் நாங்கள். அதாவது இங்கிலாந்து கரன்சியில் நாங்கள் சொல்லுவோம். இல்லாட்டி £450 என்றும் சொல்லலாம். £4.50 என்று சொல்லலாம். அதாவது இங்கே வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் £4.50 அந்த மாதிரி. அப்படி இல்லாட்டி £450 என்றும் சொல்லலாம். அடுத்தது பாருங்க, சீஸ் அண்ட் டொமேட்டோ பீஸா வித் சாலட் £5. அடுத்தது மீட் பால்ஸ், ஸ்பெகெட்டி அண்ட் டொமேட்டோ சாஸ் £5.50. சரி, இதில் நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது ப்ரொனன்சியேஷன். அண்ட் இதில் இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸும் நாங்கள் பார்த்தோம் முதல் ஸ்லைட்ஸில். வெஜிடபிள், அதே மாதிரி ஸ்பெகெட்டி, அந்த மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் சரியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க. அடுத்தது கீழே இருக்கிறது டிசர்ட்ஸ். இப்போ நாங்கள் சொல்லும் போது டெசர்ட்ன்னு சொல்லி பழகியாச்சு. ஆனால் அது பிள்ளை. டெசர்ட்ன்னு சொல்கிறது வனாந்திரத்திற்கான இங்கிலீஷ் வேர்ட் டிசர்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ என்னென்ன டிசர்ட்ஸ் இருக்குது? ஃப்ரூட் சாலட் எவ்வளவு? £3. சாக்லேட் கேக் £2. இதுலேயும் சாக்லேட் கேக், சாக்லேட்ன்றதை நாங்கள் சரியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண வேணும். சாக்லேட்ன்றது தவறு, ஆர் சாக்லேட்ன்றதும் தவறு, சாக்லேட். அடுத்தது ஐஸ்கிரீம், வெனிலா ஆர் ஸ்ட்ராபெரி £2.50, இல்லாவிட்டால் £250 சொல்லலாம். அடுத்தது ட்ரிங்க்ஸ். ட்ரிங்க்ஸில் என்னென்ன ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குது? வாட்டர் ஃபர்ஸ்ட் £1. அடுத்தது ஆரஞ்ச் ஜூஸ்
£150 orange juice என்று சொன்னா தோடம்பழ ஜூஸ், தோடம்பழத்தில் செய்த ஜூஸ். அடுத்தது லெமனேட் என்று சொன்னா எலுமிச்சை ஜூஸ். கோலா £150. அடுத்தது மில்க் ஷேக்லையும் பாருங்க வெரைட்டி இருக்கு. என்னென்ன பனானா ஆர் சாக்லேட் £2. Let's have a look at how you're going to respond, right? What would you like to order? Now, I taught you before. What can you say? I'd like to order, and then ... means what? You can tell whatever you like to order. So let's have a look at it. What would you like to order? I'd like to order fish and chips with peas. I would like to order என்றதோட நாங்கள் ப்ளீஸ் அண்ட் தேங்க்யூ என்ற வேர்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம், ரைட்? அதாவது நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது ப்ளீஸ் என்றதை இன்க்ளூட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆர்டர் பண்ணது உங்களுக்கு கையில் வரும்போது யூ கேன் சே தேங்க்யூ. அதாவது இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு பொலைட் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லுவோம். ஸோ நாங்கள் பொலைட்னஸுக்காக நாங்கள் வந்து ப்ளீஸ் தேங்க்யூ போன்ற வேர்ட்ஸை ஆர்டர் பண்ணும் போது யூஸ் பண்ணுறது வழக்கம். Polite language, okay, and we generally use please and thank you. So when we are doing speaking, I'll remind you of that, but it would be nice to kind of practice it here and then go there and work on it more, right? So you can say, I'd like to order fish and chips with peas, please. Okay. Or you can say, I'd like to order vegetable curry with rice, please. Okay, so please is a very courteous word that you use. It's not a part of the sentence structure, but you could use it because that's how we actually speak when we go to an English-speaking country. What would you like to order? I'd like to order fish and chips with peas. What would you like to order? I'd like to order vegetable curry with rice. What would you like to order? I'd like to order cheese and tomato pizza with salad. What would you like to order? I'd like to order meatballs, spaghetti and tomato sauce. Okay. Now, අපිට මේක combine කරන්න පුළුවන් drink එකකුත් එක්ක. So you can start combining it with a dessert and a drink. Okay. What would you like to order? I'd like to order fish and chips with peas. And also for dessert, I'd like to order fruit salad. Or you can change it and say, I'd like to order vegetable curry with rice and a glass of orange juice. Okay, so when you want to, you can mix it with the meals, the dessert, as well as the drinks. Or you can just have the drink and the dessert. Or you can just have a dessert only, depending on it. But usually when we go to a restaurant, we have our main meals along with something to drink. And in the end, we have a dessert. So that's the usual norm, right? ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது மீல்ஸோட ஒரு ட்ரிங்க் ஆர்டர் பண்ணலாம். மீல்ஸ், ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் தென் டிசர்ட்ஸ் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ட்ரிங்க் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணலாம். நீங்கள் ஒவ்வொரு விதத்தில் உங்களுக்கு விருப்பமான விதத்தில் ஆர்டர் பண்ணலாம். எனிவேஸ் அந்த ஆர்டர் பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்றது தான் இதில் உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். ப்ளீஸ் தேங்க்யூன்ற வேர்ட்ஸ் வந்து சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இல்லை, அதாவது கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் இல்லை, சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் நாங்கள் அதை பற்றி படிக்கலை. பட் இது வந்து நாங்கள் பொலைட்னஸுக்காக யூஸ் பண்ணுற கர்டியஸ் வேர்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து ஸ்பீக்கிங்கில் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது ரியல் சிச்சுவேஷன், இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ரியல் சிச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளீஸ், தேங்க்யூ போன்ற வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஆர்டரை மேக் பண்ணலாம் என்பதற்கு இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். So basically, please practice using the different meals, the different desserts, the different drinks I taught you. So coming back to my review as always, today we had a look at food and drinks.
we had a look at a little activity at the start. Okay, so we had a word race and hopefully you did it. Next, we had a look at some of the vocab in terms of food, meat, seafood and drinks, but it's basically everything's food and drinks. Okay. And then we had a look at a little activity, kind of a matching activity. And then again, we had a look at some new words like pancake, cake, beans, ice cream. Okay, so we had a look at some of the new words for the food and drinks. And then we practiced the sentence structure. What would you like to order? And we went to the Sunny restaurant to do that. இன்னைக்கு நாங்கள் இன்னியான் லெசனில் ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். அதுண்ட vocab நிறைய பார்த்தோம். அதாவது ஃபுட், மீட், சீ ஃபுட், ட்ரிங்க்ஸ் அப்படின்னு 4 கேட்டகரிஸில் நான் உங்களுக்கு பிரித்து சொல்லி கொடுத்துருந்தாலும் மெயினாக நாங்கள் பார்த்தது ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ். இது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய vocab அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். நாங்கள் மேட்சிங் கொஷின்ஸ் செய்தோம். அண்ட் ஆல்சோ கடைசியாக நாங்கள் சனி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் அங்கே எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது, இங்கிலீஷில் சரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு சரியான சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம். அண்ட் அதில் நாங்கள் சில எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸும் பார்த்தோம், என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இதில் நிறைய vocabulary இன்னைக்கு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அண்ட் வாட் வுட் யூ லைக் டு ஆர்டர் என்ற கொஷன் டேக் படிச்சிருக்கிறீங்க. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ இது உங்களோட ஸ்பீக்கிங்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.